This conference will now be recorded. Okay, so we're understanding something about tickets. So generally, if I wanted to jump from one step of flow to another step, we go for tickets. So మనకు ఫ్లో రూల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే, so by default this is process flow, right? So where we can able to jump only from one step. Okay, so process flow lo only one step ni move avagalam, that too only in the forward direction, and we can never come back to the backward since this is not in screen flow. So process flow aithe only forward one step. But if I wanted to jump to forward maybe 10 steps after, maybe backward again ravali anukunte, it is possible with tickets in process flow. Screen flow lo aithe manaki inta అవసరం ఉండదు. స్క్రీన్ ఫ్లో అసలు టికెట్స్ అవసరమే ఉండదు. We cannot apply also. But process flow లో we have to go forward or backward using something called tickets. సో టికెట్ అనే ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ టికెట్ రూల్ మీరు ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేసుకుంటున్నారో, ఓకే, ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేస్తున్నారో దట్ విల్ బి కన్సిడర్ లైక్ ఎన్ డెస్టినేషన్. సో ఆ డెస్టినేషన్ కి మీరు మూవ్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ టికెట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. సపోజ్ స్టెప్ నెంబర్ 1 తర్వాత ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు జంప్ టు ద లాస్ట్ వన్, సో ఇక్కడ మీరు ఒక టికెట్ అనేది కాల్ చేసుకోవాలి ఆర్ డిఫైన్ చేయాలి. జస్ట్ డబుల్ క్లిక్ ఆన్ దట్ రెస్పెక్ట్ అసైన్మెంట్ షేర్, మనకి ఇక్కడ టికెట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ న్యూ టికెట్ రూల్ అండ్ అది ఇక్కడ మనం డిఫైన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ టికెట్ రూల్ మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ కాలింగ్ దాట్, అక్కడి నుంచి జంప్ అయిపోతుంది. సో అంటే ఐ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ టికెట్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ హియర్. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లో రన్ చేస్తే సమ్వేర్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ వస్తుంది. అండ్ హియర్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కాల్ దట్ టికెట్, సో హోల్ ఫ్లోలో టికెట్ ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేస్తుందో అక్కడికి జంప్ అయిపోతుంది. సో అక్కడికి జంప్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఒక టికెట్ డిఫైన్ చేస్తుంది అండ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ది స్క్రీన్ నెంబర్ 3 అండ్ ఇక్కడ టికెట్ ని కాల్ చేస్తే ఆర్ సెట్ చేస్తే, ఆ టికెట్ ని సెట్ చేస్తున్నప్పుడు వేర్ ఇస్ ద టికెట్ కాల్డ్ అని చెక్ చేసుకుంటుంది అండ్ ద టికెట్ ఈస్ కాల్డ్ సమ్వేర్ హియర్ అండ్ ఇక్కడికి జంప్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్ వర్కింగ్ విత్ టికెట్స్. సో టికెట్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ వీఆర్ సెట్టింగ్ దాట్. సో టికెట్ సెట్టింగ్ అనేది తెలియాలి. సో in order to set any ticket, there should be one OOTB activity to be executed, that is called set ticket. సో సెట్ టికెట్ అనే ఒక OOTB యాక్టివిటీ ఉంటుంది. ఆ OOTB యాక్టివిటీని మీరు ఎక్కడ కాల్ చేసుకుంటున్నారో, ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారో, దెన్ ఆ రెస్పెక్టివ్ టికెట్ ఎక్కడైతే కాల్ అయిందో అక్కడికి జంప్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే వీఆర్ సపోజ్ టు అండర్స్టాండ్. సో అంటే విత్ ఇన్ వన్ ఫ్లో రూల్, within one process flow rule, I can able to jump between these steps using tickets. So this is what we understand. Fine. So ticket అనేది మీరు somewhere ఇక్కడ డిఫైన్ చేసి అది ఎక్కడి నుంచి సెట్ చేస్తున్నారు. So to set that we are supposed to execute one OOTB activity. So OOTB activity మీరు utility shape యూజ్ చేసి చేస్తారంటే చేయొచ్చు, or else you can able to call it from flow action. So different ways to చేయొచ్చు. Fine. So let us understand one requirement. So requirement ఏంటి అంటే, if I am running this flow rule, screen number 1 launch అవుతుంది. Screen number 1 లో అసైన్మెంట్ లోడ్ అయిన తర్వాత it will be waiting for the user action. సో యూజర్ ఇన్పుట్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. సో యూజర్ sometimes maybe 1 minute or 10 minutes ఇలా తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి. Now after 10 minutes if I click on submit button, then if I wanted to show something like session expired, then so submit button click cheste first flow action submit avutundi, actually it has to be taking me to the second one. But ippudu manam discuss chesedi enti ante, once this flow action is submitted, it has to check for its time. So adi enta time run ayindi, it has to check for its time. So if the time is more than 1 minute or more than 30 seconds, then set that ticket, ఆ పర్టికులర్ టికెట్ ని సెట్ చేసుకోవాలి. సో సెట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ టికెట్ ఎక్కడ కాల్ అయింది, సపోజ్ లాస్ట్ స్క్రీన్ లో సెషన్ ఎక్స్పైరేషన్ ఉందనుకోండి, సో ఇక్కడ కాల్ అయితే సో ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ విల్ బి జంపింగ్ హియర్. సో ఒకవేళ సెషన్ ఎక్స్పైర్ అవ్వకపోతే సో
it will be jumping to the second one, and again here I will be checking for that particular timer, and if the timer is greater than 30 seconds, jump here, else continue normally. So ila cheyalannamata. So let us understand how to create create one ticket, and how to define the ticket somewhere, and how to call the ticket from some other place. So this is what we are understanding. So first of all, em cheddamante, let me include one new assignment shape. Somewhere last లో ఒక new assignment shape include చేద్దాం. ఈ particular assignment shape కి let me include flow action, something like session timer flow action and define చేద్దాం. And let us define one section also, session timer section. So okay, so some message laga చూపిద్దాం. So session expired అన్నట్టు small message. Okay, so just submit this. I'm saving it. So ఒక section create చేసుకున్నాం, and we are just calling it from some flow action, and main section లో call చేస్తున్నాం. That's it, nothing more than that. So let me save it in my normal rule set, not into branch. Okay, fine. So ఇప్పుడు మనం ఫ్లో రన్ చేస్తే స్క్రీన్ నెంబర్ 1 వస్తుంది, then 2 3 4 5, ఫైనల్ గా ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ కూడా రావాలి. But this error message should not be visible all the time. So this should be visible only based on so and so timer. So ఇక్కడి నుంచి లాస్ట్ దానికి జంప్ అయిపోవాలి, and from second to last, third to last ఇలా. So what should happen? So just to set that, అంటే ఫస్ట్ ఒక టికెట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. So let me create the ticket first. So ticket ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే, this is something like a process rule అంతే. So this is the navigation to create one ticket. So I'm defining something like session timer ticket. So create and open. So ఈ పర్టికులర్ టికెట్ రూల్ కి there will be nothing to be defined. So description usage తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. వేరే రూల్స్ చూడండి కావాలంటే. So you have to define something else, but here there will not be anything. So just ఒక description and usage define చేస్తే చాలు. So just ఒక నార్మల్ empty రూల్ ఇది. ఓకే, ఒక టికెట్ రూల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. Now I have to, or we have to jump to this particular last screen based on some ticket setting up. అంటే ఆ టికెట్ ని మనం ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ ఓపెన్ దట్ లాస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్, అండ్ మనం ఇక్కడ టికెట్ ని కాల్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ డౌన్ యారో, యూ షుడ్ బి గెటింగ్ దట్ టికెట్, అండ్ దట్ టు మల్టిపుల్ టికెట్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో టికెట్ నెంబర్ 1 2 3 4 ఇలా మల్టిపుల్ టికెట్స్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో సినారియో 1 లో ఫస్ట్ టికెట్ ని సమ్వేర్ కాల్ చేస్తే అది ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. సో సినారియో 2 లో సెకండ్ టికెట్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్ అనుకుంటే అది ఇక్కడికి జంప్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్లీ ఆ రెస్పెక్ట్ టు టికెట్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తే విల్ బి గెటింగ్ వన్ ట్రయాంగులర్ షేప్. సో టికెట్ డిఫైన్డ్ అనేది ఇక్కడ దాని సిగ్నిఫికెన్స్. నౌ ఈ రెస్పెక్ట్ టు టికెట్ ని మనం ఎక్కడి నుంచి సెట్ చేస్తాము? సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ సెట్టింగ్ ద టికెట్ ఫ్రమ్ హియర్, జంప్ ఇట్ టు దిస్ వన్. ఇక్కడ టికెట్ ని సెట్ చేస్తే జంప్ టు హియర్.
సో ఆ టికెట్ సెట్టింగ్ అనేది చేసుకోవాలి. ఫర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ ద టికెట్ దేర్ షుడ్ బి వన్ ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ కాల్డ్ సెట్ టికెట్ అనుకున్నాం, అంతేనా? సో దేర్ షుడ్ బి వన్ ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ. సో ఆ యాక్టివిటీని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే సో యూ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ వన్ యూటిలిటీ షేప్ ఆఫ్టర్ దిస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్, ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ లో యూటిలిటీ షేప్ ఇంక్లూడ్ చేసుకుని and there I have to set this or I have to run this OOTB activity. So OOTB activity set చేసుకోవాలి. Before that you have to check for the timer. So if timer is more than 30 seconds, set it or just ignore it. So ఇలాంటివి చేయాలి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్లేస్ లో యూటిలిటీ షేప్ యూజ్ చేసుకోవడం కన్నా బెటర్ టు గో ఫర్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లాష్. So let me open this and let me open this first fraction and ikkada let us call one activity in the post processing. So post processing lo activity ni call chedam. So let me create one new activity. So a new activity create chedam, that is like set a timer and ticket laga something like this. So just create and open, and here what I have to do, so we are supposed to run one OOTB activity called call set ticket. So call set ticket cheste so automatic respect to ticket name iste chalu. If I just define the ticket name, then our ticket set అయిపోతుంది. Our ticket set అయిపోతుంది. From here it will be jumping to this last one, but I don't want to set this blindly. So ఈ particular ticket ని నేను blind గా set చేయకూడదు. I have to set this only based of the time. So assignment, each and every assignment ki some kind of time ఉంటుంది. So ఆ time execution status base చేసుకుని we have to do that. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్లో రన్ చేస్తే అసైన్మెంట్ నెంబర్ 1 ఎంతసేపు రన్ అవుతుంది ఎలా తెలుస్తుంది? సో ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తే సో ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ మీ టు స్క్రీన్ నెంబర్ 2. నేను చాలా లేట్ గా సబ్మిట్ చేస్తే ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ మీ టు స్క్రీన్ నెంబర్ లాస్ట్. సో అంటే దిస్ అసైన్మెంట్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ సమ్ టైమర్. సో మీకు స్ట్రైట్ అవే ఎక్కడ టైమర్ అనేది రన్ అవుతూ కనిపించదు. యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ టైమర్. సో అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అసైన్మెంట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అయిందో తెలుస్తుంది. సో వెన్ దిస్ అసైన్మెంట్ గాట్ క్రియేటెడ్ ఆర్ స్టార్టెడ్ అనేది తెలుస్తుంది. ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కరెంట్ సిస్టమ్ డేట్ టైం. సో కరెంట్ సిస్టమ్ డేట్ టైం కి ఇది క్రియేట్ అయిన టైం కి డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకుని అది సెకండ్స్ లో తెచ్చుకోవాలి. సో సెకండ్స్ లో తెచ్చుకుంటే సో ఇది 30 seconds or 40 seconds or 50 seconds ఇలా తెలుస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ మాన్యువలీ. సో యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఐడెంటిఫై ద టైమర్. సో టైమర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనము కొన్ని ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి చేస్తాం. సో డేట్ టైం డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో క్రియేటెడ్ టైం అండ్ మై కరెంట్ సిస్టమ్ డేట్ టైం అంతే. సో కరెంట్ సిస్టమ్ డేట్ టైం ఎలా యూజ్ చేయాలో తెలుసు, అండ్ ఇది క్రియేషన్ టైం కావాలంటే ఎలా. సో పీవై వర్క్ పేజ్ మీద క్రియేషన్ టైం చూస్తే వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేటెడ్ టైం వస్తుంది. బట్ నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఫర్ వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి క్రియేషన్ టైం. సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ అసైన్మెంట్ స్టార్ట్ టైం. సో ఆల్ ద అసైన్మెంట్ డీటెయిల్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్. సో ఇన్ క్లిప్ బోర్డ్ అసైన్మెంట్ డీటెయిల్స్ అంతా ఒక పేజ్ లో ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దట్ పేజ్? చెప్పండి ఎవరైనా. వాట్ ఈస్ దట్? Anyone? ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? So all the assignment details on clipboard will be available on one page called new assign page. So clipboard లో ఒక పేజ్ ఉంటుంది, న్యూ అసైన్ పేజ్ అనేది. సో న్యూ అసైన్ పేజ్ లో ఏముంటుంది? ఇట్స్ అసైన్మెంట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో దిస్ గాట్ అసైన్డ్ ఆన్ వాట్ టైం అనేది. సో అంటే వెన్ ఎవర్ వీ రన్ ద ఫ్లో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ రన్ అవుతుంది. దేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ ఎన్ రౌటింగ్
and routing ikkada current operator undi kabatti that will be assigned for me. So assigned time vastundi. So eppudaithe assign ayindi, and from there on if I identify the difference with my current system date time, then a difference vachestundi, and difference I can able to get in seconds or minutes or hours also. So already functions use chesam. So let us understand how to set this or how to identify the time difference. So time difference anta oka property lo introduce cheskundam. So oka new property create cheskundam. So assignment created time అనేది ఒక ప్రాపర్టీ లాగా, or time difference అనేది ఒక ప్రాపర్టీ లాగా. So respect to property కి will be setting out this difference in the value. Okay, fine. So let me go for property set, where we are supposed to create or set one new property. ఒక కొత్త ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేద్దాం. So that is like time difference. Time difference అనే ఒక ప్రాపర్టీ క్రియేట్ చేసుకుందాం. Let me create and open. So normal text సరిపోతుంది, or let us go for integer. So time అంతా మనకి numbers లో రావాలి కాబట్టి let me go for some kind of integer, ఎందుకంటే కంపారిజన్ యూస్ చేస్తాం తర్వాత. Irrespective property value greater than 30 seconds or 40 seconds ఇలా. So I am trying to create one new property, and that property value let me set out. So ఈ property value ఎలా సెట్ చేయాలి? So I have to identify the difference between my assigned date time and my current system time, and the difference should be fetched out in seconds lo రావాలి. So for that let me use one functional library. So ఇక్కడ ఏం యూస్ చేయాలి? So I have to find the difference between current system date time and ఈ particular property. So ఈ particular property అంటే ఏంటి? So new assign page dot px assign date time, right? So new assign page dot అనేది ఇక్కడ యూస్ చేయాలంటే first we have to define it in the pages and classes. So new assign page. So this will be referred to what class? ఇక్కడ px obj class చూస్తే అర్థమైపోతుంది. So this class, okay, assign dash work list. So అదే వర్క్ బాస్కెట్ రౌటింగ్ అయితే assign dash work basket అని ఉంటుంది పేజ్ రిఫరెన్సింగ్. ఫైన్. నౌ ఐ హావ్ టు యూస్ న్యూ assign page dot అనేది. సో I have to identify the difference between two times, అంటే two different time values మీద difference కావాలంటే we have already seen we are supposed to use a function called date time difference. Okay, date time difference చూసాము. So date time difference of new assign page. Okay, so new assign page dot ఇదే కదా ప్రాపర్టీ. What is that? px assigned date time. ఈ ప్రాపర్టీ యూస్ చేసుకోవాలి. Okay, so date time difference of this one comma and current system date time. So current system date time game use చేయాలి. We have to use current date as the function. So we have to use current date as the function. Then if you are simply using this function, that is enough. So plus current date. So just if the brackets close చేస్తే current date వస్తుంది, and we are supposed to get the value in days or minutes కాదు, I have to get it in seconds. So small s ఇస్తే చాలు, we have to get the value in seconds. ఇది ఆల్రెడీ చూసాం మనం. So now if I enter system date time, so assign time ఇది చూస్తే okay, maybe during runtime it will work. So just simply click on submit button. So what will happen? Current date time kada, we have to use time, right? Current date kaadu.
Let me use current date time because we are trying to compare the difference in seconds. Let me use this. So it is showing up 471 seconds. Okay, so 478 seconds అంటే ఇప్పుడు టోటల్ మనకి 470 seconds. సో if it is more than 30 seconds అయితే మనకు అన్నట్టు. సో just simply click on submit button. So ante by the end of this step number 1 execution, date time difference will be 30 seconds or 40 seconds as per this timestamp. After that ఏం చేయాలి? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అసలు యాక్చువల్గా I have to set that ticket. సో టికెట్ ని సెట్ చేయాలి అంటే there will be one OOTB activity. సో ఏంటా OOTB activity? Call set ticket. సో కాల్ సెట్ టికెట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఈ రెస్పెక్టివ్ ప్లేస్ లో ఐ హావ్ టు సెట్ దట్ టికెట్. సో వాట్ ఈస్ ద టికెట్ నేమ్? సో యూ హావ్ టు సెట్ దిస్ టికెట్. Okay, and you have to set this only on conditional basis, not all the time. Enta condition? So when this particular property value is greater than 30. Okay, so when date difference, so let me simply copy that property value. When date difference is greater than 30 అంటే మనకి వచ్చే అవుట్పుట్ అంతా సెకండ్స్ లోనే వస్తుంది కాబట్టి when this is greater than 30. Okay, so let me continue this step or else let me exit the activity or let me skip the step. So when this is equal to true, I have to set this ticket. Fine. After that, so ticket value set చేస్తున్నాము. Next, if I wanted to update the status, సో ఇప్పుడు మనకి రన్ చేసి చూస్తే స్క్రీన్ నెంబర్ 1 లో కస్టమర్ డీటెయిల్స్ పెండింగ్ ఇలాంటివి వస్తున్నాయి. సో పెండింగ్ కస్టమర్ ఇన్ఫో ఇలా వస్తుంది. ఇన్స్టెడ్ if I click on submit button after 10 minutes, it has to be taking me to the last screen like session expired and ఇక్కడ స్టేటస్ వచ్చి సో session expired అని రావాలి. So in that case I can just run one more OOTB activity to update the status and అప్పుడు ఆ స్టేటస్ ని సింపుల్ గా వాట్ ఎవర్ ద థింగ్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ అది వచ్చేస్తారు. సో ఇన్ దట్ కేస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో py స్టేటస్ వర్క్ వాల్యూ మాడిఫై అయిపోతుంది. సో కాల్ అప్డేట్ స్టేటస్ ని ఒక OOTB యాక్టివిటీ ఉంటుంది. యూజ్ దట్ అండ్ హియర్ we can just define what is the status work. So session expired. సో సెషన్ ఎక్స్పైర్డ్ అని. సో ఈ రెస్పెక్టివ్ యాక్టివిటీని మనం ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేసుకుంటాం? సో ఐ హావ్ టు కాల్ దిస్ యాక్టివిటీ ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ దిస్ అసైన్మెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో ఇక్కడ ఇన్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఐ కెన్ కాల్ దట్ యాక్టివిటీ. సో సేవ్ దిస్. సిమిలర్ గా let me do the same for second assignment, second action also. Okay, fine. So ఇప్పుడు మనం ఒకసారి కేస్ రన్ చేసి చూస్తే సో స్క్రీన్ నెంబర్ 1 వస్తుంది యాజ్ యూజువల్ గా. Now if I click on submit button, so it has to take me to screen number 2 only. ఎందుకు? It is not waiting for 30 seconds. So ఇప్పుడు clipboard open చేసి చూస్తే I should be having that property value, right? So time difference is just 11 seconds. So 11 seconds and it is less than 30. So I'm not setting that ticket anywhere. So అందుకని ఆ టికెట్ ఎక్కడ కాల్ అవ్వదు. It will not be jumping. So now we are in the second step.
సో సెకండ్ స్టెప్ లో లెట్ మీ వెయిట్ ఫర్ 30 సెకండ్స్. సో ఇప్పుడు నేను సబ్మిట్ చేస్తే ఇన్ దిస్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ వీఆర్ కాలింగ్ వన్ యాక్టివిటీ. ఆ యాక్టివిటీలో ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ ఫర్ ద టైమ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 30 ఇట్ విల్ బి సెట్టింగ్ ద టికెట్. ఆ టికెట్ ని సెట్ చేసుకున్న తర్వాత what it has to do, so it has to jump to that last stage, last step, and there it has to set the status again. So in this way it has to do. So let us wait for some time and let me click on submit now. Okay, so 30 seconds avleda, 60 seconds ayinda. Okay, so let us run the case again and check. So let us wait for 30 seconds. Okay, so let me click on submit button. So what is happening? Session expired on the chin. So if I just open clipboard, so time difference should be greater than 30 now. Andukane ikkada when condition true ayindi. So time difference is 38. So it is greater than 30. So it is setting out the status and it is setting the ticket as well. Status and ticket rendu set cheskuntundi. So what we are understanding, we are trying to jump between steps in process flow because of this ticket. సో స్క్రీన్ ఫ్లో అయితే మనకి ఇంత హెడ్ ఉండదు, ఆర్ కేస్ టైప్స్ అయినా మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. చేంజ్ స్టేజ్ యూస్ చేసేస్తాం. ఫైన్. నౌ ఈ రెస్పెక్ట్ టు స్టెప్ లో అసైన్మెంట్ షేప్ లో ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టికెట్. సేమ్ టికెట్ మనం ఇక్కడ కూడా డిఫైన్ చేస్తే, సో సేమ్ టికెట్ మనం ఇక్కడ కూడా డిఫైన్ చేసాం. ఓకే, సో ఒక టికెట్ ని మనం ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాం, ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకుంటున్నాం. నా ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ఫ్లో రూల్, ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ వస్తాం. ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ లో ఇట్ విల్ బి వెయిటింగ్ ఫర్ 30 సెకండ్స్. అప్పుడు సబ్మిట్ చేస్తే ఆ టికెట్ సెట్ అవ్వాలి. టికెట్ సెట్ అయితే వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ 2 డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుందా, ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుందా, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. నా ఇఫ్ ఐ రన్ ద ఫ్లో, టికెట్ మనకి ఫస్ట్ లో ఎక్కడైతే డిఫైన్ చేస్తుందో అక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది. సో లెట్ మీ వెయిట్ ఫర్ 30 సెకండ్స్. Okay, so session expired again. Okay, so if it is like 30 seconds, then we'll understand this ticket will be jumping to the first position. So same ticket మనం ఇక్కడ here, here and here ఇలా డిఫైన్ చేసుకుంటే, whenever I'm trying to set the status, so flow లో ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ నుంచి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది.
సో వేర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అని చెక్ చేసుకుని అండ్ అక్కడికి జంప్ అయిపోతుంది. సో ఇఫ్ ద సేమ్ టికెట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, సో ఎక్కడికి మూవ్ అవ్వాలనేది స్టార్టింగ్ నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ వరకు చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సో వేర్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెట్ ద వాల్యూ బిట్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు జంప్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేజ్ టు అనదర్ స్టేజ్. సపోజ్ మనం ఇక్కడ థర్డ్ స్టెప్ లో ఉన్నాం, లెట్ us కన్సిడర్. సో థర్డ్ స్టెప్ లో ఐఎమ్ రన్నింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ, సెట్ స్టేటస్ అనే యాక్టివిటీ ఇక్కడ రన్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆ పర్టికులర్ టికెట్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఉంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి జంపింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్. ఎప్పుడు స్టార్టింగ్ నుంచి వస్తుంది. సో ఇట్ విల్ బి జంపింగ్ టు ద ఫస్ట్ వన్. సో ఇక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది. సో ఫ్రమ్ హియర్ అగైన్ సెకండ్, థర్డ్ ఇలా వస్తుంది. సో యూజింగ్ టికెట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు జంప్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్. మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. డ్యూరింగ్ రన్ టైమ్ ఫ్లో ఎగ్జిక్యూషన్ కి ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది వేర్ దిస్ ఈస్ డిఫైన్డ్. సో అక్కడికి మూవ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఇలా కాకుండా ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ సమ్ అదర్ సినారియోస్. దట్ ఈస్ లైక్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ వన్ మోర్ ఫ్లోర్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ అసైన్మెంట్ షేప్ అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లోర్ ఉంది అనుకుందాం, సబ్ ప్రాసెస్ ఉంది అనుకుందాం. సో విత్ ఇన్ దిస్ సబ్ ప్రాసెస్ మనకి సమ్ అదర్ చైల్డ్ ఫ్లోర్ కూడా ఉంది. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఇది నెక్స్ట్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సబ్ ప్రాసెస్ మనకి అందులో ఉన్న 4 or 5 అసైన్మెంట్ షేప్స్ రన్ అవుతాయి. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ అగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ మెయిన్ ఫ్లోర్ అండ్ రిమైనింగ్ థింగ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. సింక్రనస్ బిహేవియర్ ఇది. Now what will happen if we are running this, then ikkada step number 1 run అవుతుంది. Step number 1 లో if I am executing that set ticket activity, so OOTB activity ని ఇక్కడ కాల్ చేస్తే then what will happen, ఆ రెస్పెక్టివ్ టికెట్ ఎక్కడైతే కాల్ అయిందో అక్కడ జంప్ అయిపోవాలి కదా. సో విత్ ఇన్ దిస్ చైల్డ్ ఫ్లోర్ మనకి ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ లో టికెట్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఈ ఫ్లోర్ రన్ చేస్తే ఇక్కడ మనం యాక్టివిటీని కాల్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి లుకింగ్ ఫర్ దట్ పర్టిక్యులర్ టికెట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. సో ఈ సబ్ ప్రాసెస్ షేప్ లో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ కి డిఫైన్ చేసి ఉంటే అక్కడికి ఏమీ మూవ్ అవ్వదు. సో వాట్ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్, tickets will be following only in that particular floor, only in that floor. So మీరు somewhere ఇంకెక్కడో డిఫైన్ చేసుకుంటే it will not work out. So tickets will be applicable only in one single flow. Okay, so flows కి jump అయ్యి it will not be there with any movement. So movement ఉండదు, but vice versa will be possible. Vice versa అంటే ఏంటి ఇక్కడ, సపోజ్ సో ఇక్కడ ఒక టికెట్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఒక టికెట్ ఆల్రెడీ ఉంది. నౌ ఇన్ దిస్ సబ్ ప్రాసెస్ షేప్ మనకి ఒక ఫ్లోర్ రూల్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోర్ రూల్ లో ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ ఒకటి ఉంది. ఆ అసైన్మెంట్ షేప్ కి ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెట్ ద స్టేటస్, సెట్ ద టికెట్, అక్కడ టికెట్ సెట్ చేస్తే దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సో దెన్ ఇట్ విల్ బి కమింగ్ టు ద పేరెంట్ రూల్ అండ్ ఇక్కడికి జంప్ అయిపోతుంది. సో అంటే టికెట్ మూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ అండ్ చైల్డ్ టు పేరెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఇవన్నీ మీరు చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ మెయిన్ పేరెంట్ ఫ్లో రూల్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఆ రెస్పెక్టివ్ టికెట్ ని సెట్ చేసుకుంటున్నాం, యాక్టివిటీ కాల్ చేస్తున్నాం అండ్ ఆ రెస్పెక్టివ్ టికెట్ సమ్వేర్ ఇన్ దిస్ మెయిన్ ఫ్లో రూల్ లో ఉంటే అక్కడ జంప్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా ఇఫ్ దట్ టికెట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ చైల్డ్ ఫ్లో, సమ్వేర్ చైల్డ్ ఫ్లో లో ఉంటే దెన్ టికెట్ విల్ నాట్ బి జంప్డ్ ఆర్ మూమెంట్ విల్ నాట్ బి హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్. పేరెంట్ టు చైల్డ్ అనేది మూమెంట్ ఉండదు, బట్ రివర్స్ ఈజ్ పాసిబుల్. సో ఇక్కడ పేరెంట్ లో టికెట్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం అండ్ చైల్డ్ లో ఆ టికెట్ ని సెట్ చేసాం. సో ఆ ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ అక్కడ కాల్ చేసుకుంటున్నాం. దెన్ డ్యూరింగ్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టెప్ నెంబర్ 1 రన్ అవుతుంది, 2 రన్ అవుతుంది, 3. సో ఈ పర్టికులర్ స్టెప్ లో సబ్ ప్రాసెస్ షేప్ లో ఫస్ట్ ఫ్లో రూల్ ఆర్ ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ షేప్ రన్ అయిపోతుంది. అండ్ దేర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు సెట్ దిస్ ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ, దెన్
చైల్డ్ నుంచి పేరెంట్ కి మూవ్ అవుట్ అయ్యి ఇట్ విల్ బి సెట్టింగ్ ద స్టేటస్ హియర్. సో ఇట్ విల్ బి jumping to the parent. So what are we understanding? Within one flow rule మీకు forward or backward movement is possible, and from parent to child it is not possible, from child to parent it is possible. So ఇవి. And additional గా you are supposed to understand something related to case types also. సో మీకు ఇవి కేస్ టైప్స్ అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే, మీరు ఇక్కడ కేస్ టైప్స్ అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే మేబీ ఇక్కడ సమ్వేర్ ఈ ఫ్లోర్ ఉంది. ఓకే, ఈ ఫ్లోర్ లో ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు సెట్ దట్ ఓఓటీపీ యాక్టివిటీ, సెట్ స్టేటస్ అనే ఓఓటీపీ యాక్టివిటీ ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంటున్నాం. అండ్ టికెట్ మనకి ఇక్కడ సమ్వేర్ యాక్టివేషన్ లో డిఫైన్ అయ్యింది. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో ఇక్కడ కాల్ చేసుకుంది ఇక్కడికి మూవ్ అవుతుందా అవ్వదా? సో ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లో రూల్స్. సో దీస్ టూ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లో రూల్స్. సో ticket will not jump from, or movement will not happen between two different flows. Parent child అయితే one scenario లో వర్క్ అవుతుంది, బట్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఫ్లో రూల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు ఓఓటీపీ యాక్టివిటీ కాల్ చేసుకొని అండ్ ఆ పర్టికులర్ స్టేటస్ మీరు ఇక్కడ ఉన్న టికెట్ ని అప్డేట్ చేయాలని చూస్తారు, మూవ్ చేయాలని చూస్తే దట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ because these two are two different flow rules. Okay, so movement will not happen between flow rules. That is what you have to understand. So in that case మనం ఏం చేస్తాము? సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ నుంచి ఇక్కడికి మూవ్ అవ్వాలంటే యూ డోంట్ గో ఫర్ టికెట్స్, యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ చేంజ్ స్టేజ్. సో మనకి చేంజ్ స్టేజ్ అనే ఒక ఫ్లో షేప్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఐ యూస్ చేంజ్ స్టేజ్, సో చేంజ్ స్టేజ్ అనేది ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐ యూస్ చేంజ్ స్టేజ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేజ్ నేమ్, ఆటోమేటిక్ ఆ స్టేజ్ కి మూవ్మెంట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్ కేస్ టైప్స్ మనకి టికెట్స్ తో హెల్పింగ్ అవసరం లేదు. అండ్ దట్ టు టికెట్స్ యూసేజ్ కూడా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ లైక్ ఫ్రమ్ ది స్టేజ్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు జంప్ హియర్, ఈ టూ డిఫరెంట్ ఫ్లో రూల్స్ కాబట్టి టికెట్స్ వర్క్ అవ్వవు. యు ఆర్ సపోజ్ టు కాల్ విత్ చేంజ్ స్టేజ్ అండ్ ఇక్కడికి స్టేజ్ లోకి వచ్చేస్తాం. అండ్ విత్ ఇన్ దిస్ ఫ్లో రూల్, సపోజ్ ఇది అనుకోండి, విత్ ఇన్ దిస్ ఫ్లో రూల్ మనకి 10 షేప్స్ ఉంటే విత్ ఇన్ వన్ ఫ్లో రూల్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ బిట్వీన్ షేప్స్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ టికెట్స్. సో కేస్ టైప్స్ కి అయితే మాత్రం మీకు టికెట్స్ తో వన్ ఫ్లో టు అనదర్ ఫ్లో కి వర్కౌట్ అవ్వదు. యు ఆర్ సపోజ్ టు గో ఫర్ చేంజ్ స్టేజ్ అండ్ ఒకసారి స్టేజ్ చేంజ్ అయిన తర్వాత విత్ ఇన్ దట్ ఫ్లో రూల్ if I wanted to jump then you have to go for tickets. సో ఇలా అన్నమాట. సో ట్రెడిషనల్ ఫ్లో రూల్ అయితే కనుక, ఓకే, సో ట్రెడిషనల్ ఫ్లో రూల్ అయితే సో ప్రాసెస్ ఫ్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో విత్ ఓన్లీ టికెట్స్. ఓకే, సో దట్ కెన్ బి ఎదర్ ఫార్వర్డ్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్. సో ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు చైల్డ్ ఎలా ఉంటుంది, చైల్డ్ టు పేరెంట్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ హౌ దిస్ హ్యాస్ టు బి ఇంటరాక్టింగ్ ఆర్ హౌ దిస్ movement will be happening between these things ఇవన్నీ చూసాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఓఓటీబీ యాక్టివిటీ ఫర్ ద సేమ్ ఇవన్నీ చూసాం. సో ఎవ్రీవన్ క్లియర్ రైట్? ఏమైనా డౌట్ ఉంది ఎవరికైనా?